he's also describing himself as a traveler, musician, and full-time thinker or something like that. So welcome, and I'm very pleased to have you here. Thanks. And I would have a first question to enter, and then I will give the microphone, and I will give the word to you. And my first question would be like, you got very close to these people, but though it's a very tenuous situation, how did you get in contact with these people? How did you stay in contact also with these people? If anybody doesn't understand, I'll talk slower, or we can translate, but let's try and English. I just basically, when I just, how do you answer that question? I'd spent some time in Europe meeting many migrants that were telling me their story of how they arrived in Europe, and I considered making a film. I was living in Italy at the time, and I considered making a film in Italy, but then I thought it would be much more interesting to go and to film the reality rather than to have people tell me their stories. And I knew very much of the journey from Northern Africa to Italy, to Lampedusa and to Malta, but I didn't know so much about the route through Morocco. And I didn't know Morocco, and I just basically started discovering it online. And I saw this particular mountain, Gurugu, and at the time Médecins Sans Frontières were in Morocco, and they were starting to publish some reports that were sort of showing the human rights abuses in Gurugu and in Morocco. And so I made contact with them very briefly, and then decided just to buy a one-way ticket to Morocco and to go. So when I arrived, I did have a contact with Médecins Sans Frontières, and they just told me sort of the situation very briefly. But then they actually, a few weeks after I arrived, they left Morocco, or were kicked out of Morocco, depending on who you ask. But about 3 days after I arrived, I met a young Moroccan guy who became my good friend, Reda, and basically he's as crazy as I am, and he thought it was a good idea to just go and explore the mountains, basically. So we first spent 2 weeks going through all the different sort of mountain areas in the north of Morocco, because there's many thousands of migrants living in a whole lot of different mountains. And for various reasons I decided not to film in some other areas. Mainly because they were sort of heavily controlled by smuggling and trafficking systems. But Gurugu is outside of this because it's sort of the last place where people go when they have nothing and when they're really desperate. So some of the other mountains are controlled, and migrants are forced to pay like a monthly rent to sort of like a mafia made up of migrants themselves. But Gurugu is outside of this. So it became the only place that I could really film sort of freely, in a sense, both for money, because the other places I was sort of demanded lots and lots and lots of money to have to film, and also I was able to get. So in Gurugu there are about 15 different communities, 15 different ethnic or different countries. So the ghetto of Cameroon, Cote d'Ivoire, Gambia, Guinea, most of West Africa, and they live separately and together at the same time. So they sort of, their tents are separate. They will associate with each other during the day and then come together to eat and sleep in their own community. And so of the 15 communities, it was only the Malian community that allowed us to film them. And we became friends with sort of most of the other communities, and we spoke and drank tea, and we spoke about all of the issues, but most people did not want us to film them for some other reasons. We can chat about that. And then we met Yako by total accident, because we had the telephone number of somebody called Yako, and we tried to ring it and we didn't get any answer. So we're basically wandering through the mountains saying we're looking for Yako, and we discovered this Yako, who I'm really glad that we did. He happened to be like the second in charge of the Malian community,
And even though they're sort of living in these very strange and difficult conditions, it's still extremely organised within the different communities. So they do have designated roles and jobs and so forth. So Jaakko, he'd been living there for over 2 years in the mountains. He was the cook and also the second chief. And I didn't actually know that he was the second chief at the time. We met him, and for a few days we kept coming back and just, well, I can't say talking because I don't speak one word of French, and I most certainly don't speak Bambara of Mali, and nobody spoke a word of English, so it wasn't communicating through language, but just from spending time. And Reda helped very much in the translation. And then I explained that I wanted to make I had no idea what I wanted to do, but to film something in Gurugu. And Jaakko told us to go and to come back 3 days later, and he would ask the community, his Malian community, for permission to film. So we came back and they said yes. So we mainly filmed the Malian community, and then Asia was, in different times of the year, there are different numbers of migrants in Gurugu. So somewhere between 400, 500, 600, 700, 800, 900, depending on the season. And Aisha was only one of 2 women, and she was the only one with kids in this particular forest. In all of the other forests there are many women and children and families, but I wasn't able to access their stories. And so I guess I was lucky that she trusted me to film her. That's another very long story. And then the third community that allowed us to film was the Cameroon community, but that was only after they'd had the living daylights beaten out of them, and they saw it as a way to tell their story. So literally I went with that backpack on my bag and a tiny camera and just walked into the mountains and looking for black people, basically. It's crazy. That's sort of, and yeah, arrived to be able to film. Are there any questions from you? You want a microphone? Hello, Teresa. Ça va? I really like to speak in French because my English is too bad. I don't know if someone can translate me. Yeah. Je vais d'abord dire merci à Fidel parce que c'est vrai c'est la deuxième fois qu'on s'est croisés. La première fois c'était à Bruxelles, toujours dans une cérémonie de présentation de son film. Et là je suis très ravi de savoir qu'il est venu aussi à Berlin en Allemagne pour essayer de faire comprendre et faire voir la situation qui se passe là-bas. Ja, zunächst erstmal vielen Dank an den Regisseur. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen hier heute. Das ist das zweite Mal, dass ich auch diesen Film sehen kann, der bereits in Brüssel gezeigt worden ist. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt hier heute Abend in Berlin sein kann, um diesen Film zu zeigen, damit das, was eben dort an der Grenze geschieht, dort am Zaun geschieht, hier auch bekannt wird. Alors moi je suis Trésor, je suis un activiste. J'aime d'habitude dire que je suis un citoyen du monde, mais je viens du Cameroun. Tout ce que vous voyez dans ce film, moi je l'ai vécu pendant 1 an, 6 mois. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis militant des droits des migrants et des réfugiés. J'ai créé un blog qu'on appelle Voix des migrants. J'ai créé un site web aussi qu'on appelle Voix des migrants. C'est en fait pour essayer de ressortir toutes ces atrocités dont les êtres humains dont nous sont victimes. Et c'était aussi au moment de démontrer que pendant que les politiques européennes de l'Union européenne, pendant que le capitalisme il est en train de s'actualiser en dédaignant les valeurs humaines, je pense que le film il vous parle. Moi j'ai toujours la chair de poule quand je le vois ce film. Ça me rappelle beaucoup de choses parce que c'est la mort en silence. Et comme vous entendez dans le film, c'est une triste réalité parce que moi-même j'en ai des blessures de cette frontière. Je pense que
Ja, mein Name ist Tresor und ich bin Aktivist. Ich bin Aktivist für Flüchtlingsrechte, für Menschenrechte letztendlich. Ich habe selbst die Situation, die Sie hier gesehen haben, 1 Jahr und 6 Monate lang erlitten. Und ich muss Ihnen sagen, das, was Sie da gerade gesehen haben, das stimmt alles und es ist genau so. Ich kümmere mich eben, wie gesagt, um die Menschenrechte und um Flüchtlingsrechte. Ich habe da einen Blog und habe eine Webseite begründet, die heißt eben Voix de Migrants, also Stimme von Migranten. Und muss sagen, dass wenn ich diesen Film sehe, dass mir das bis heute auch ganz viel Gänsehaut bereitet. Die Europäer und die Europäische Union tritt die Menschenrechte mit Füßen. Wir leben in der Situation, wo Werte und das, was unsere Gesellschaft hier eint, offensichtlich keine weitere Rolle mehr spielt. Und das, was wir dort erleben, ich bin also bis heute gezeichnet von den Erfahrungen dort an der Grenze und das, was wir da erleben, das ist ein Tod, der völlig still vor sich geht. Alors, comme vous l'avez vu dans le film, c'est beaucoup de nationalités, des Maliens, des Guinéens, des Camerounais. Mais on n'est pas quittés parce qu'on voulait quitter nos pays. Il faut comprendre que dans aucun pays d'où nous venons, il n'y a aucune arme qu'on fabrique chez nous. Toutes ces armes qui sont fabriquées ici et tout ce mécanisme qui est ici, on les a en Afrique pour nous déstabiliser. Voilà des raisons pour lesquelles nous quittons chez nous. Et pendant que c'est compliqué, on essaie de suivre. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai mangé dans la poubelle parce que c'est vrai. J'ai mangé dans la poubelle. Et c'est cette poubelle aujourd'hui qui m'a rendu fort de parler devant des centaines de milliers de personnes tous les jours. Pour essayer d'exprimer et de témoigner cette triste réalité, mais qui est vraie. Allons-nous continuer dans ce sens? Allons-nous accepter que la politique de l'Union européenne, qui exploite toutes les richesses de l'Afrique et tout ce qui est matière première en Afrique, ça circule librement, ça vient en Europe librement. Mais pourquoi les êtres humains que nous sommes, on n'a pas le droit de circuler librement? Alors pour finir, Das ist so dicht immer. Sorry, Sie unterbrechen muss, excusez-moi de vous interrompre. Ja, was ich immer noch sagen will, ist, dass wir dort sehr viele Nationalitäten sind. Das haben Sie ja gerade gesehen, Leute aus Mali, aus Guinea, aus Kamerun, und wir leben dort und wir verlassen unser Land nicht, weil wir es verlassen wollen, und wir stellen unserem Land auch keine Waffen her, weil wir eventuell irgendwie aggressiv wären, sondern wir tun dieses, weil wir einfach herkommen müssen, weil wir da keine Lebenssituation mehr haben. Und die Waffen, die werden hier produziert, also hier in diesem Land, und dieses Land nötigt uns dazu, weil eben die Reichtümer ausgebeutet werden. Also wir haben dort letztendlich nichts zu essen. Ich habe dort auch von Müll gelebt, dessen schäme ich mich auch nicht, das hat mich stark gemacht, deswegen kann ich heute hier sein, vor Ihnen reden und auch kämpfen für unsere Rechte. Und wir erleben eine Europäische Union, die unsere Länder ausbeutet, die dafür sorgt, dass unsere Reichtümer, unsere Rohstoffe ohne irgendwelche Grenzen von einem Ort zum anderen gelangen können, während es die Menschen eben nicht können. Juste pour finir, parce que là,